Hello, welcome to the next lecture on programming in C. And today we'll be starting with actual C programming. So till now we have gone through the basic hardware and software concepts of a computer, and also we went through some algorithms to get a sense of how to solve a problem. Okay. Now what we'll do is, from now onwards we'll move into actual C programming, and whatever programs you are assigned, you have to write. Sometimes you may be asked to write the algorithm or flowchart first, and then anyway you have to write the C programs from now onwards. Okay, so I'm not explaining much about C, much details about C. Most of the things you can find in the internet itself, but the first major thing you have to know is that it is a compiled language. Okay, compiled language in the sense, what is the implication that you have, that your whole code has to be proper, your whole program has to be proper before you can execute the program. Okay. The other thing is that now what we'll do is we'll see what is the structure of a C program. Okay. So we have certain parts of the program. One main thing that you should know is that the program is, any C program is divided into what are called functions. Okay. Sorry. What are functions? What are functions? Functions are what? Predefined routines, right? Routines which execute or implement a certain task. Okay. So for example, if you have to swap two numbers, right? If you have to swap two numbers, what to do is you write a function for, maybe let's call it swap. Okay, you write a function swap. This is how you call a function in C program. Okay, or this is how you run a function in C program. So you write a function swap, and whenever you have to swap two numbers, what you do is you call this function and you put the numbers, you give the function the numbers you have to swap. Okay, so that is the basic concept of a function. That is, you write the function and keep it within the program, and whenever you have to implement that particular logic or that purpose of the function, you call it, and the function will do what it is meant for. So the idea is that in C program, most of the parts of C program will be functions, right? And out of this, there is what is called as a main function, and the program actually starts implementation, or it starts running from the main function. Then once it is running within the main, executing the main function, you can write other functions outside of the main function, and whenever that some other function is required, that is executed in the main function. But the takeaway from here should be that there is a function called as the main function, and it is required always, right? For any C program, main function is required, and the execution of the program actually starts from the main function. Okay, so the concept of functions we will deal
with it in much detail later, but for the time being, please understand this. Okay. Now I'll just write a brief note regarding, or I'll just write down a brief program. Okay. Okay. Now this is a very small program, and this is just meant to illustrate the different components of a C program and the basic syntax, let's say. Okay. So this part. Okay. This part. This is the documentation. That is, it describes like these things, like all the data and description regarding what the program is intended to do, things like that. Okay. Now this thing, this is the preprocessor or a link section. Okay. So what it does is, from this you can sort of understand, that is, it is something to be done before you actually implement the program. Okay. And this hash, it is called as a preprocessor directive. Okay. What it does is, it tells the compiler. I hope you remember that compiler is a program itself that is designed to compile and translate other programs of certain language into machine language, right? So this hash, it tells the compiler that okay, whatever is coming after me is a preprocessor directive or a preprocessor section, and that has to be implemented before actually running the program. Okay, that is hash or preprocessor directive. And this include is called as a it is a keyword. Okay, include is a keyword. So what is a keyword? Keywords are certain words in any programming language which already has been assigned some meaning. Okay, so here you can see include is a keyword, int is a keyword, main is a keyword, return is a keyword, right? So what does it mean? That means by the definition of the language itself, certain words or certain combination of characters will have certain meanings. Include is such a keyword. So what is the purpose of include? Include, when it is coming after hash, it tells the compiler that you have to include this thing, whatever this thing is
given within these arrows. Okay, right. So hash tells, okay, the compiler, you have to implement whatever is coming after me before running the program, and include says that, okay, you have to include this thing. What is this thing? We will come to that. This thing, include this thing before, or you have to take this thing into account before running the program. So this is a header file. Header, HEADER, header file. So what is a header file? Header file is a file which has certain things, mostly functions, already declared. Because like I mentioned that C program is mainly structured into functions, but so many things will already be written for you. So many functions are already defined for you, so that you can just go ahead and use them. An example of that is printf. Okay, printf. This is a function that is found in stdio.h. Okay, this function, it does a certain purpose that is also already defined. Means what the compiler needs to know regarding that is, when the compiler sees this thing printf, it should know, right, what to do. That what to do is already written, or it is already defined in the header file stdio.h. It not only has printf, it has different multiple things. Similarly, there are other header files. There can be math.h. Okay, math.h. It has certain functions related to mathematical functions. Similarly, there are multiple header files, and whenever you need to use some function which is defined in a header file, before using that you have to include it in the beginning of the program, right? So that is the preprocessor part, and the including of header files. Then there is this area between the preprocessor part and the actual main function. Here what we do is we use it for global declarations. Okay, so this global declarations will come to once we learn about functions and the concept of scope. Okay, we'll cover it once we deal with scope and lifetime. So let it be, don't bother about it for now. We'll come to that. Okay, now coming to our main function. Okay, so this is how you define a function, right? That is, you have the function name. Okay, we have the function name. You have something known as the return type. Return type of the function. And two brackets should be there to let the parenthesis should be there to let the compiler know that, okay, this is a function, and these two curly braces are there to let the compiler know that, okay, whatever is in between this is the actual definition, or whenever a function is called, whatever is in between these two brackets should be implemented. Okay, that is the basic structure of a function in C. Okay, so I will just explain once more. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, തുടക്കത്തിലൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ടുണ്ട്, അതിലെന്താണ് ഓതറിൻ്റെ പേര്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നീടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രീ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം എഴുതും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഹാഷിന് നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
സോ ഹാഷ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് റൺ ചെയ്തിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h ഈ ആരോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വരണം, ഈ ആംഗിൾഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് തന്നെ വരണം. ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന സാധനം ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഇത് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സാധനം ഇതെന്താണ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അതിനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ്. കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ പർട്ടിക്കുലർ മീനിങ്സ് ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇൻക്ലൂഡിന് ഓൾറെഡി ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹെഡർ ഫയൽ. ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഹെഡർ ഫയൽ. ഓക്കെ. ഉദാഹരണത്തിന് stdio.h എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് printf. ഈ printf നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ stdio.h ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡർ ഫയലിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും ഈ പ്രീ പ്രോസസ്സർ പാർട്ടിനും ഇടയ്ക്കൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് നടത്താനുള്ളതാണ്. ഈ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻടാക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇതിലൊരു കീവേഡ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കീവേഡുണ്ട്. മെയിൻ ഓൾറെഡി മെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര്. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി ഡെഫിനിഷൻ. അതായത് ഈ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നീട് 2 ബ്രേസസ് ഉണ്ട്, പാരാന്തസിസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് AB എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അപ്പം അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എയും ബിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഐ എം ഗിവിങ് C = add AB. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ? ഈ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരണം. എവിടെ? സിയിലോട്ട് കയറണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ആഡ് AB എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് വരണം? ഇതിൻ്റെ സം വരണം. അതായത് ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്ന് പറയും. റിട്ടേൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എഫക്റ്റീവ്ലി. റൈറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ഗിവ് C = add AB ആൻഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് A+B കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് A = say 2 and B = say 3, effectively if I give add 2, 3 ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ്? C = 5 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ വെക്കുന്നോ അത് ചിലപ്പോഴെന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചു തരുന്നത്? അതിന് റിട്ടേൺ. ആ ലിറ്ററൽ മീനിങ് തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ? റിട്ടേൺ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ഈ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതൊരു നമ്പർ ആവാം, ഒരു ക്യാരക്ടർ ആവാം. ഓക്കെ. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ കീവേഡ്. ഇവിടെ INT മീൻസ് ഇൻറ്റിജർ. വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പായി. മേ ബി കുറച്ച് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ. ഓക്കെ. ദെൻ വി ഹാവ് എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, പാരാന്തസിസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഈ കേർലി ബ്രേസസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് എന്തൊക്കെയാണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിടപ്പുണ്ട്, റിട്ടേൺ 0. റിട്ടേൺ ഇസ് ഓൾസോ കീവേഡ്. സോ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടേൺ?
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്പേസ് സംതിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ 5 വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ 5 വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് വിൽ ബി there. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ നമ്മൾ ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സി പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദിസ് ലെക്ചർ ഹിയർ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവണം, അതായത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ you will get a better idea. Okay, thank you.